Waera, waera, o te iho no rangi, waera, waera, te iho no tuanuku, waera, waera, he pure nai o matua e hie, tenei te arata, he pure ora nā rongo, tenei ka wakara, mauri ora nā hine ko tuia e hika ki ngā vetu, me te marama e hie ka tākina ko te kawananga, take take tākina ko te kawananga, whatumara I kura tākina ko te kawa, nā una rongo no runga te rangi e hie, waera waira he kahuku, he kahuari, kahutia te rangi kia mata, kia marama o mohono nei e. Haranga maira e te kahui petu te mahuta tonga o matariki e porapora ki ngā araro kua hipa karanga araro e whai ake ne I ngā tiunga makere atura e tuwhera ana ngā tātau o tera I ko manawa ke te aroha heke ana aro e mata e re atura e tipu e hika I roto I te ahumbo ai puta ki te marama nau mai e ngā wawata kui a koroma au e tihei mauri ora e he hika e hoki koe ki o takangane takahae re ana I ngā marae whare hai atua kai a kembo roto I au au e mai mai nara koe I te potu au ki e ara ki rungara kore roki au koe noho puku au I te whareta hu koe mahana atu e roto I a hau aku ana I e hika te wete wete ki a putara koe ki tarangi tuatahi he uri au na tānei hanga hanga no ara I ahine ahu one katu te ringa ringa katu te wae wae katu te mahunga kātoro mai tōna ure ki roto ki te tipuaki e koi a te tōta e Whakakotahi mai rā e hika I raro I te ahurungo wai ko te raukura e titi anei e te a tia wanorunga I te rangi e Whaka mai rā e hika ki a rongo rā koe I te rongo mauri ora I te mai moa I te aroha I te rangi mai e I te aroha noa o te mana whenua e nau mai whakapiri mai ra I raro I te ahurutanga o te a tia wanorunga I te rangi e nauro e rongo uero a naura e tamarau norunga I te rangi naura te ahi whita whita norunga na maui tiki tiki a taranga e Ki raro. O tēnei te ara kei runga ko te aro, tēnei tipua ko te aro, tēnei ariki ko te aro, tēnei matua iwi. Ko te ara o ranginui e tui honei, o papatu anuku e takoto nei. Ka rarau I hora nā tapu ai a tāne tēnei te pō, nau mai te ao. E runga whakairi hea ke ki runga, tūturu waka maua kia tīnā. Au mi e hui e.
Tau ana rā taku raukura ki te pane pane o te ika. O ko puke tapu ko mate hau, ko te whiti ko tā whirikura. O tamarau nō runga i te rangi, hegai hoki raro i te waka mari mari ai. Ueha, ueha, te tatari ai, ki te hura anga te tāpora. Aranga uero, taku kui ai, taku kui ai. Te ara taku tupuna i tahi ai au, ko te ati aua nō runga i te rangi e. Ti hei mauri ora, whakatau mai rā ngā mātā waka ki runga i a mātau, i te pane pane o te ika. Whakatau mai rā, utaina mai rā ki runga i a mātau, te ahika e pupuri ana e tautau ana i ngā ahika o ngā mātua tūpuna. E pupuri ana i te mana mauri o tēnei takiwā, i raro e te raukura, ko te ātia watarana ki whānui, e whakatau ana i a koutou i tēnei rā. Koutou mā, ko tau mai i runga i te reo karanga, o tēnei huihuinga o tātou, ke whakahonore ai i a koutou i tēnei rā. I runga i tēnei kaupapa whakahirahira, e whakatau ana i a koutou. O reira, whakatau mai rā, whakatau mai rā, whakatau mai rā. E noho. Akāti ake. He āpiti atu ki nā mihi whakatau ki wainga i a tātou, koutou mā ngā tauira, kua utaina mai, kua urutomo mai ki te poho tēnei whare. Ki runga i ngā whenua take take o ku tūpuna, ko te kumutoto tērā, ko pipitea tērā, ko te arohoki tērā, mātau o tarana ki whānui, i heka mai i te kāhui maunga, heka i hora ki puke ātua, tau ana ngā ahi, ki runga i te whanganui ātara, whakatau mai rā. A ka tika me whakamihi ake i ngā iwi i konei i mua tonu i a mātou. Hākorangi tāne tērā, ko kāti māmoe tērā, ngāti kahungunu hoki tērā, ko ngā tira, ko ngaitara, rātau mā, o tatu atu rā ki mua upoko. Rātau mā i whakawātea i te whenua, rātau mā i mai tahi ai ki ngā uri o te kāhui maunga o tahurangi, heke iho mai rā, kia tātou e pai nei. Tēnei mātou o te atia watarana ki whānui e whakatau ana i a koutou i tēnei rā. Koutou mā ngā tauira, ko tai mai, kia whakahonore ai i a koutou me wa koutou whakapau kaha i roto i ngā tuahuatanga i ngā tau kua hipa. Na koutou te rangi nei. Hera tēnei te whakatoro i ngā tuahuatanga o te wā, engari, he mihi whakatau ki a koutou, i runga, i te aroha, te pono e te tika, no reira, tēnā koutou, tēnā ki tātou katoa. Thank you.
Hei whakakapi I tēnei wāhanga. Ka tika me whakamihi atu I ngā tauira. Ko taunaki I tēnei kaupapa, te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. Ko tae mai ki te pōhiri a koutou. I runga I te reo karanga o te mana whenua. Ka taua I tēnei āhuatanga I wānga I a tātou. Ia ke Māori ake nei, tā koutou kuhu mai, ka pōhiritia, I runga I ngā tikanga, me ngā whakapono, me ngā mātāpono, o ngai tāua, o ngai tātou, te iwi Māori. Nō reira, hei whakakapi, tēnā koutou, tēnā o ki tātou katoa. Kua te maunga tu mai rara ko tararua. Nuku mai neke mai, nuku mai neke mai, ki taku tauaro ki kini ai, ki kiki hei, ki kiki hāti hei mauri ora. Pōkau kāmehi ki a kūtau, taranaki maunga, taranaki tangata, taranaki mana whenua, taranaki manaki, te iti te rahi koe ke ki runga ki a kūtau. Tēnei āhuatanga kua haere ki wainganui I a kūtau, mai rano, e kore mutu ngā mehi ki a kūtau, te manaki I a mātou katoa, kua noho, I rungi te wai, ko Waimaria te noho ki wainganu I a koutou. Koutou ko a tātou tamariki o ngā mokopuna, he mihi nui tēnei ki a koutou. Ngā akonga, koutou ngā akonga o te kura tuwhera o te pukenga tēnā koutou. Ngā kai whakahaere o te kura tuwhera o te pukenga tēnā koutou. Ngā kaimahi o te kura tuwhera o te pukenga tēnā koutou. Ngā hua aroha, ngā whānau o ngā akonga o te kura tuwhera o te pukenga tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora ana tātou katoa toa au te whaatalofa atu I a te autau a whisio mai lēnei aso. Whawhetai te le mo lēnei awanoa, Bolavinaka, mā luelelei, ni hau mā, namaste, and a very warm welcome to you all to this special day in the lives of our graduates and their whānau. Pōkau was extending an acknowledgement on our collective behalf, and I want to say in this language an acknowledgement to Pōkau and the mana whenua iwi Taranaki whānui and our friends from Ngāti Toa for gracing our occasion in the way that they have done today. And even though the kids can't hear us, can we put our hands together for the children of Ngā Mokopuna? My name is Powhiri Amundsen. I'm the Deputy Chief Executive for Te Tiriti Outcomes, which is a fancy label, at Te Pukenga. And it's my great honour to join with Pōkau, with Alan Cadwallader, Executive Director, and the team here on stage to welcome you all to this ceremony and celebration for the 2023 graduating cohort of the Open Polytechnic, Te Kura Tuwhera o Te Pukenga. I acknowledge all our honoured guests. I'm really humbled to acknowledge and commend to the academic kaimahi, the allied kaimahi, support teams, and all those who have organised today's ceremony. I thank you all, colleagues, on behalf of our Chief Executive Peter Winder and on behalf of the Te Pukenga Executive Leadership Team for your unswerving commitment to the success of our learners and the pursuit of knowledge. But most importantly, I acknowledge our students, our akonga, and your families, and those who are here and those who are not here today. Behind you, beside you, are loved ones, friends and mentors who've helped prepare and sustain you for the long journey that you've taken so that you could walk up here today on this beautiful looking piece of red carpet and complete your graduation. These are the final steps in what's been a long journey for all of you. Many of those important people may not be here with you today physically, but no doubt they are here in your hearts and minds, colleagues, celebrating your journey to get here and testifying that the prize has been worth the journey. And what an incredible journey you've all completed. By my reckoning, graduation day is a marathon, it's not a sprint. There are support people everywhere along the course. And the struggle to get to graduation day is different for all of us. For many of you here at the Open Polytechnic, it would have been about juggling study around work. For many, it would have been about returning to learning after a long absence and maybe not necessarily a flash experience of the education system in earlier parts of your life.
I want to particularly recognise parents and primary caregivers in the graduating cohort that are here today. In a former life, I was the Deputy Chief Executive for Equity at the Tertiary Education Commission, and we know that people who are balancing looking after others have to make some pretty tough choices and to really put some shoulder in to get to where you've gotten to today. So really want to recognise parents and caregivers amongst the cohort. When I graduated myself many moons ago, I was the first in my family, the first in my extended whānau to get a degree. I'm proud that there are actually two of us from my extended whānau on the stage today. And in our cohort, Simon, that's probably about half the complete lot of us that graduated with a degree from my family marae at my age group. When I told my whānau that I wanted to go to university, I might as well have told them that I wanted to go to the moon. And I know that they all thought that I was more interested in a Bachelor of Courtenay Place. But like you, I managed to make it, and that achievement for each of you will forever change the income and well-being trajectory of your family, and it will carry on into the whakapapa of future generations of your whānau. Today you have well and truly kicked down the door of social capital, and my encouragement to you is to march on in. However, I want to recognise that one part of the learning journey that is unique to your group is the challenges you've faced in recent years. You've persevered through a global pandemic, you've persevered through adverse climatic events, all the while holding down whānau responsibilities and paid work. The journey to get here has been full of hard choices, hard trade-offs for each and every one of you. Another change you've navigated through is the transformation of the vocational education sector. 3 years ago, Te Pukenga, the New Zealand Institute of Skills and Technology, was established, and in doing so, it united every polytechnic and most of the industry training organisations, including the Open Polytechnic, into a single vocational education provider. That transformation continues, and we're about to hit some significant milestones. We are leveraging the collective strength of our network so that crucial tertiary and vocational education opportunities reach every town, every suburb, every pocket of every suburb and every person in Aotearoa. We're going to support people in smarter ways. We know we are stronger together, and together we can create better support for our akonga, our students, our communities and the industries that need them the most. I want to leave graduating colleagues with the words that were given to me by my mum is a widow, and one of my uncles played a pivotal father figure in my own life. And the words that were said to me in Māori were whaia te o tingatu o pumanawa. Pursue your talents to their very, very ends. It's my privilege now to ask Alan Cadwallader, the Executive Director of the Open Polytechnic, to provide his congratulations speech to the graduating cohort of 2023. Tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.